Bueno, vamos a ver a Leonard Susskind hablando de agujeros negros y cómo esto es el lugar donde se mezcla la mecánica cuántica y la relatividad general, ¿no? Que es el gran problema de la física. Vamos a ver cómo habla más que nada de agujeros negros, ¿no? Lo tengo acá por la mitad, después voy a dejar el video en los comentarios, la dirección. So give me a quick definition of black holes from a physics point of view, and then let's see what some of the issues are when you try to combine their quantum mechanics and their general relativity. Yeah. Okay. I can, of course, just tell you the obvious. Black holes are the most dense, concentrated objects that you can make. When a star dies, it just collapses into a black hole. But let me give you a picture of a black hole, which I think is more helpful in understanding what's going on. It's my favorite picture. I probably like it so much because of my former... Aclaremos por las dudas, ¿no? O sea, el agujero negro puede nacer como la muerte de una estrella. No es la única posible solución, digamos. Cuando muere una estrella puede terminar en otro tipo de estrella, como las enanas blancas, como las estrellas de neutrones. Y en última instancia, si es muy masiva, o sea, hay mucha masa en el sistema, puede terminar como un agujero negro. Existence as a plumber. Imagine an infinite big flat lake. It's not very deep. It's only a foot or two deep. It's infinite. It goes on in every direction forever and ever. And there's creatures living in this lake. I call them polywogs. And they swim around and they communicate. They can't see. All they can do, they're blind. All they can do is hear. And they communicate with each other. They quote each other by sound and so forth. And the lake just sits there. Perfectly nice, healthy environment for them. But right at the center of the lake, there's a drain pipe. And the drain pipe empties out below onto some very sharp and deadly rocks. Bueno, okay. Está haciendo una analogía, aparentemente vamos a ver ahora, donde el lago es el espacio-tiempo y las criaturas pueden oír, y vamos a ver si eso tiene que ver con ondas gravitacionales o algo por el estilo, y este agujero parece que es justamente un agujero negro. Vamos a ver cómo sigue la analogía. The water flows into the drain pipe. Very, very far away, the water moves slowly. As you get closer and closer to the drain pipe, it moves faster and faster. Perdón, el drenaje es el agujero negro. And now imagine that the water is being sucked out so fast that at some point around this drain pipe, the velocity of the water gets to exceed the speed of sound. Now remember, these guys can only communicate by sound. They can't swim faster than sound. All right? So there's some place, which is some circle around the drain pipe, which is a point of no return. A point of no return. Once they pass that point, not only can't they swim out, but they can't even communicate out. Sound can't get out. Eso se está refiriendo a lo que se llama el horizonte de eventos, ¿no? Cuando pasás ese horizonte ya no podés salir del agujero negro, ¿no? Así que está bien, está buena la analogía. They can't get out. They're isolated, and what's more, because the speed of the water exceeds the speed at which they can swim, they're doomed. They're going to crash on those rocks below. That's the end. But just think about one of these polywogs floating on its back down the drain. When it passes the point of no return, it doesn't. There's nothing special there. There's no signpost there. There's no crunch that happens to it. Unknowingly, it just drifts past the point of no return and it's doomed. Okay? The rocks at the bottom are the analog of the singularity. It's the place where if you fall in, you get killed. That's the center of the black hole. That's the center of the black hole. The horizon is the point of no return. You can't see anything inside, or hear in this case. You can't hear anything from the inside if you're outside, because sound just can't make it out. And in a black hole, the analogy is light. Exactamente, como dice ahí, sería la analogía de la luz que no puede salir porque la velocidad ahí es la velocidad de la luz.
y no podés pasar la velocidad de la luz, entonces te quedas encerrado. La singularidad es una especulación, ¿no? O sea, matemáticamente tenés una singularidad, pero no sabés realmente qué es lo que hay. Is of course light. That's the nature of a black hole horizon. It's a point of no return, but it was always thought of as a place where if you drifted, meaning fall, drift now means fall, if you just fell through the horizon, you would experience nothing special from the point of view of somebody falling. On the other hand, from the point of view of somebody outside, it's a barrier that nothing ever passes through. Why do I say that nothing ever passes through it? Imagine watching the polywog fall through or listening to the polywog fall through. Remember, you can never get a sound from inside. The sounds that you hear as the polywog gets closer and closer to the point of no return take longer and longer to get out because they're fighting against the flow. Mm-hmm. And so you will only hear that polywog passing the point of no return after an infinite amount of time. So from your point of view, they never fall through. Looks like it's frozen. Looks like it's frozen. Ahí, bueno, está haciendo una analogía, ahora vamos a dejar que termine. There's this tension between what is seen from the outside. Nothing ever falls through the horizon of a black hole. On the other hand, somebody falling freely through the black hole sees no pointer, no signpost, no anything, and there's a tension, a kind of conflict. It's not a mathematical conflict. It's just something funny going on where we have two different descriptions, one from outside the black hole and one from falling through. Ahora sí vamos a decir algo porque hay que aclarar una cosa. Todo eso es una consecuencia de relatividad general, ¿no? La teoría de relatividad, donde no importa si hay un agujero negro o no, siempre dos sistemas de referencia distintos que se mueven a distinta velocidad, aceleración o que hayan campos gravitatorios distintos, van a ver las cosas distintas. El caso extremo donde tienes un agujero negro, bueno, pasa esto que menciona, donde el que está cayendo va a caer, pero el que recibe la luz del que está cayendo ya no lo ve caer, ¿no? Porque esa luz es como que nunca te va a llegar la luz de cuando cayó. Y si bien no es que está arrastrada, pero se va corriendo al rojo. Bueno, hay efectos que uno puede ver que hacen que la visión desde afuera no sea lo mismo que desde adentro. Now, this got to be a real, genuine puzzle when Stephen Hawking and Jacob Bekenstein realized that black holes have thermal properties, that they have the property of being warm, that they glow, that they give off radiation. And so not only do things fall into black holes, but black holes glow, give off radiation, give off energy, and in the process of giving off energy, they evaporate. Takes a long time. Ahí está hablando de otra cosa, completamente distinto lo que está hablando ahí, porque esto es la radiación de Hawking. La radiación de Hawking es una predicción que todavía no se demostró porque es bastante difícil de detectar, que es que, digamos, los agujeros negros tienen una radiación, que es una radiación, digamos, un efecto cuántico, pero no tiene que ver directamente con la relatividad general, sino que es una mezcla entre relatividad general y cuántica sin llegar a lo que es la mezcla de ambas, sino que es algo que se llama campos cuánticos en espacios curvos. Pero igual es una predicción que no se ha comprobado, ¿no? Físicos asumen que eso va a ser verdad, pero no está comprobado realmente, como si lo anterior, que digamos, son cosas que uno puede medir, ¿no? No lo del agujero negro, pero sí, qué sé yo, el GPS, cosas así que ya las medís, que hay cambios en los sistemas de referencia. Yeah, but we don't worry about that. That's right. It takes a very long time. But theoretical physicists have all the time in the world. We can talk about 10 to the 10 to the 10 to the 10 to the 10th years. And in time, that black hole will disappear. And it's through a quantum mechanical effect. Through quantum mechanical effect. That's right. It's through a quantum mechanical effect. So you see coming together quantum mechanics with the theory of the very heavy, namely gravity. Right. So after a long period of time, everything that fell into the black hole has disappeared. The black hole has disappeared,
Nothing is left of it. On the other hand, Otra aclaración. En realidad tarda muchísimo tiempo, esto teórico, ¿no? Obviamente, muchísimo tiempo en evaporarse, ¿no? Generalmente lo que se dice es que los que uno podría llegar a ver en un tiempo, digamos, relativamente corto, son los que serían los micro agujeros negros, los chiquititos, que tampoco se han detectado. there's this radiation going out, carrying off the energy of the black hole. Why is this puzzling? It's puzzling because it looks like all the information that fell into the black hole disappeared out of our universe. And it's a very, very basic principle of physics that information is not allowed to be lost. What do I mean by information? I mean by information the distinction between things. Acá está abriendo otra puerta, que otra vez no está directamente relacionado ni con lo anterior ni lo anterior de lo anterior. Una cosa es las predicciones de relatividad general, que están bastante comprobadas. Otro es lo que te dice la cuántica en espacios curvos. Y otra cosa es la pérdida de información, que es como un tercer nivel de especulación, si se quiere. Aunque el problema tiene sentido, digamos, de la pérdida de información, que ahora lo va a seguir contando Susskind. You throw into the black hole a chicken or you throw into the black hole a duck. There's information in the question of whether it's a chicken or a duck. The chicken and the duck fall into the black hole. The black hole eventually disappears. That information is just lost from the world. That's a no-no in physics, a real no-no. Information is not allowed to be lost. It may get scrambled, it may get mixed up, it may get hard to discern, but the difference between a duck and a chicken is forever. Now, even if you chop it up and make chopped liver out of it, in principle, you can still recover whether it was. O sea, lo que dice es que vos, no importa lo que le pase, digamos, al pollo, ¿no? Y que era el otro, el pájaro, ¿no? Bro? No importa lo que les pase, vos es como que de alguna forma podés traquear, o si pones una cámara, vos ves que se va para atrás y como que podés traquear. La idea es que cuando se evapora el agujero no hay forma de traquear, pero no hay forma, digamos, física de traquearlo, ¿no? Como que se pierde. Obviamente todo eso se traduce a teoría, ¿no? A matemática y teoría. Pero bueno, la idea de fondo es esa, es la pérdida de información, pero de una información no a lo que nosotros llamamos información como coloquialmente, sino a que como que se pierde un determinismo, por decirlo de alguna forma. Chicken or duck. Black holes seem to violate that. So they seem to violate some very, very, very basic principle of physics, which I can call a conservation of information. That was Hawking's view. Things fall into the black hole, it evaporates. Those things and all the information they carried are gone from the universe. That conflicted with 300 years of physics, which said that information must never be lost. So you can see that what was coming together was a clash of principles, a meeting of the realms of the very heavy with the realms of quantum mechanics. Cuando digo determinismo es eso, o sea, el determinismo en física es una cuestión casi matemática, ¿no? De que vos siempre podés traquear las cosas, no importa lo que le pasan a las cosas en sí, sino que uno hasta, si se quiere, con sentido común, es como hay algo que se mueve, chocará, se hará pedazos, se mezclará con otras cosas, pero vos podés siempre traquearlo. Y no debería haber mecanismo del universo que no permita eso. Bueno, la idea es que entra en el agujero negro y esa información se pierde. Pero esa pérdida de información tiene que poder ser, uno lo puede cuantificar matemáticamente, ¿no? No es simplemente algo que uno habla. Hay una razón donde uno identifica y dice, bueno, se pierde la información por esto. And we're now in the position where we have to reconcile this. We have no choice. Oh, of course we have a choice. We can just go and do something else. But curiosity keeps pushing you in the direction of trying to reconcile these things. So there is a basic paradox and a conflict in the principles of physics that we don't understand at the moment. And that conflict is the laws of quantum mechanics, the laws of information, the laws of physics as we've known them for 300 years, says nothing must ever be lost. And that must say that it cannot pass through the horizon, but must be radiated back out.
everything that you throw into a black hole. On the other hand, everything we know about black holes says that things fall into the black hole and are destroyed at the singularity. That is the big conflict that physics is trying to deal with. Todo eso es teórico, hay que aclararlo. O sea, él dice, va a la singularidad, nunca se vio una singularidad, nunca nadie vio nada dentro de un agujero negro. Esto es lo que dice la teoría. And is trying to reconcile. The answer, whether things fall into black holes and are destroyed, or whether before they actually get to the horizon, they're kicked back out and radiated back out, seems to have the answer that both are true. I will leave you with that. La respuesta, obviamente, como insisto, nada de esto se sabe, es la respuesta teórica. Pero digamos que la teoría te diga una respuesta no significa que eso sea. Eso hay que ponerlo bien en contexto. Porque es como una problemática sobre una problemática de algo que, no, pues ya la radiación de Hawking es algo que no está comprobado, si bien, como digo, es consecuencia de estas teorías que se están juntando y que todavía tendrían validez, pero no se ha visto. Hay que tomarlo con pinzas, pero es interesante que, bueno, las analogías que hace y la problemática existe y fue bastante famosa. Así que cualquier cosa, dejen preguntas y comentarios en la caja de comentarios. Eso es lo más importante.